Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii jaalallee Entertainment walitti deebinee jirra. Har'a barumsa keenya mata duree 4.3 barnoota kutaa 12 Geography Measures taken to curb the growth rate of population kan jedhu afaan Oromootti yommuu deebifnu immoo tarkaanfii guddina ummataa ittisuuf yookaan guddina ummataa to'achuudhaaf tarkaanfii fudhatamu karb jechi jedhu kuni iddoo jala muramu kana argaa jirtan jedhee yaada. Karb jechuun to'achuu yookaan ittisuu guddinni ummataa saffisa guddina ummataa yookaan growth rate of population kana ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan teekintan yookaan fudhataman kan akkamiiti kan jedhu barnoota irraa keessatti qabannee dhiyaannee jirra. Nu faana turaan gaafii keenya amma gara barumsa dabalataatti deemna. In response to the fear of population growing out of hand and outgripping available resources as predicted by Malthus, there had been a number of national, regional, and international initiatives aimed at slowing down the world's fast-growing population. jedha. Kana jechuun immoo sodaa baay'inni ummataa uumaa jiru harki alaa guddachuu fi akkasuma qabeenya jiru kana dhalli namaa heddumminaan caaluudhaan akka yaada Maaltusitti yookaan akka tilmaamamee jirutti wanni deebii kennamuu fi jalqabu sadarkaa biyyaalessaa, sadarkaa naannoo fi sadarkaa intarnaashinaali yookaan sadarkaa idil addunyaatti baay'inni ummataa baay'ee saffisaan guddachaa jiru kana waan kana sirreessuu irratti yaada xiyyeeffatameetu ture jedha. Yaada kana immoo in the 1917 so great was the concern over the world population expansion that a world population conference was held in Bucharest 1974 in which 136 countries agreed to a world population plan of action jedha. Kana jechuun immoo bara 1970moota keessa yaaddoo baay'ina ummataarraan kan ka'e walga'ii guddaatu ture. Baay'inni ummataa sadarkaa idil addunyaa irratti mul'atee jiru kuni yaa'iin baay'ina ummataa irratti xiyyeeffate Buchaarestitti 1974 keessatti iddoo Buchaarest jedhamutti gaggeeffame. Yaa'iin kun biyyoonni 136 karoora kana hojiitti akka hiikamu baay'ina ummata addunyaa kanarratti waliigaltee agreed godhanii yookaan mallatteessanii baay'ina ummataa kana to'achuuf kan mallatteeffame jechuu konferansii kanarratti. This plan highlighted the need to introduce family planning programs and to reduce rates of population growth in order to conserve resources and improve standards of living, particularly in the less developed countries. Kana jechuun karoorri biyyoonni 136 irratti waliigalanii turan kuni barbaachisummaa qabeenya kunuunsuu fi akkasuma sadarkaa jireenya dhala namaa fooyyeessuuf jecha sagantaa karoora maatii jalqabuudhaaf akkasuma immoo saffisa guddina baay'ina ummata addunyaa kana hir'isuu keessatti waliigalaa turanii keessumattuu immoo biyyoota guddina dinagdee xiqqaa qaban yookaan biyyoota less development country jedhaman kan dinagdeen kufaataan keessatti baay'ina ummataa xiqqeessuuf yaadameeti jechuudha. Ever since the Bucharest Conference, the link between population growth and development has become even more direct jedha. Kana jechuun immoo erga konferensiin Bucharest walitti dhufeenyi gidduu baay'ina ummataa fi misooma addunyaa gidduu jiru kuni daran kallattii addunyaa kanatti argisiisuu irratti mul'achaa dhufeera yookaan immoo kan durii caalaa kallattii xiyyeeffannoo addunyaa ta'ee jira jechuudha.
In 1994, there was an international conference on population and development in Cairo, which aimed at linking the population more effectively to core development agendas jedha. Kana jechuun ammoo bara 1974tti yaa'iin idil-addunyaa baay'ina uummataa irratti gaggeeffamee turee fi misooma addunyaa irratti kan xiyyeeffatame magaalaa Kaayiroo biyya Gibxitti gaggeeffame. Yaa'iin kun immoo kan uummata yookaan baay'ina uummataa ajandaawwan misooma ijoo waliin haala wal bira qabuun yaada bu'a qabeessa ta'e wal qabsiisuudhaan waan baay'ina uummataatii fi misooma irratti kaayyeeffate yookaan xiyyeeffateen irratti taa'amee jira jechuudha. Yaa'iin yookaan walga'iin sadarkaa idil-addunyaa. Global population is increasing by about 1.5% per year. A growth rate should it persist that is less than half a century will double the number of people who live on the planet jedha. Kana jechuun immoo lakkoofsi uummata addunyaa waggaatti gara 100.5 dabalaa jira. Guddinni kuni yoo itti fufe yookaan immoo should it persist kan jedhu yoo itti fufe jechuu isaati. Walakkeessa jaarraa gadii keessatti lakkoofsa namoota pilaaneetii kanarra jiraatan dachaa 2 ta'a jechuu yeroo jaarraa tokko hin geenye keessatti uummanni amma jiru biliyeena 8 jedhamu kun hamma kanaatu uumamuu danda'a yeroo jaarraa tokko keessa hin geenyetti. Kanaaf irratti xiyyeeffamuu qaba jechuudha. On other hand jedha immoo gama biraatiin modern medical techniques are producing life extension but not health life extension, and we are seeing number of old and chronically sick or disabled elderly people in increasingly longer economically unproductive retirements who need consequentially increasing numbers of younger people to support them jedha. Kana jechuun tooftaaleen yaala ammayyaa umrii dheeressuu dhala namaa umrii dheeressuu irratti oomishamaa jiru malee dheerina umrii fayya qabeessa hin oomishamne addunyaa kanarratti. Manguddoota dulloomanii fi yeroo dheeraaf dhukkubsatan yookaan qaama miidhamtoota ta'an baay'inaan warra sooraman kan hin hojjenne diinagdeen isaanii kan oomishama hin qabne jechuudha. Yeroo dheeraa addunyaa kanarratti umriin namoota dabalaa waan dhufeef jarri kun dabalaa jira jechuu. Qaama miidhamtoonnii fi manguddoonni jiraachuun wantoonni kun kanneen ammoo heddummaachuu irraa kan ka'e yaanni wantoonni amma dabbannee dabarsine kun mul'achaa jira. Dargaggoonni akka isaan deeggaran ammoo dhaloonni amma argamaa jiru dargaggeessa humna qabu warra qaama miidhamtoota deeggaruu danda'u warra manguddoota deeggaruu danda'utu increasing ta'aa jira. Younger people'itu heddummaachaa jira isaan kana deeggaruuf jechuudha. The ability of the earth to sustain the human population posed by Malthus over 200 years ago is a serious question jedha. Kana jechuun dandeettiin lafti baay'ina dhala namaa itti fufsiisuu kuni kan waggoota 200 oliin dura Malthus gaafatee ture gaafii cimaadha ta'eeti jira jechuu. Ammallee dependence on finite resource for energy and water is already threatening international stability jedha. Kana jechuun qabeenya daangaa qabu irratti hirkattummaan anniisaa fi hirkattummaan bishaanii tasgabbii idil-addunyaa reefu tasgabbii addunyaa balaadhaaf saaxilaa jira jechuu addunyaa kana. Potentially exponential population growth can only make matter worse jedha. Kana jechuun ammoo guddinni baay'ina uummataa guddaa ta'uu danda'u haala kana hammeessuu qofa danda'a malee
guddinni uummataa bu'aan qabu jechuudha. Wantoota kanneeniif jechuu. Improving economic development in the most populous country of the developing world is leading to changing patterns of demand as people seek more affluent lifestyles jedha. Kana jechuun biyyoota addunyaa guddachaa jiran baay'ina uummataa haalaan qaban keessatti misooma diinagdee fooyyessuunis namoonni jireenya badhaadhinaa jireenya fooyya'aa ta'ee jireenya sadarkaa caalu qabu waan barbaadaniif akkaataa fedhii jijjiiramaa isaanii uumaa jira yookaan fedhii jijjiiramaa isaan keessatti fidaa jira jechuudha. Food and the energy demands are increasing faster than had been predicted jedha. Kana jechuun fedhiin nyaataa fi fedhiin anniisaa kan tilmaamame caalaa saffisaan dabalaa jira jechuu addunyaa irratti. Higher quality resulting from over rapid industrialization is becoming a major problem that will have major public health effects jedha. Kana jechuun immoo qulqullina qilleensaa akkasuma immoo wantoonni indaastirii keessa oomishaman garmalee saffisaa ta'e karaa saffisaa ta'een kana wanni kun saffisuu irraa kan ka'e immoo rakkoo guddaa fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Oomishni indaastirii irraa bahu faalama qilleensaa waan miidhuuf jechuu qilleensa waan miidhuuf. The likely determinants of climate change usually attributed to the development nations are now spread throughout the developing world, making the ability of nations to achieve the target signed up to as coito are likely to be achieved jedha. Kana jechuun immoo murteessitoonni jijjiirama qilleensaa wantoonni ta'uu danda'an yeroo baay'ee biyyoota guddatan waliin kan wal qabatan yommuu ta'u, tokko waa'ee indaastireetii jechuu kan as keessa hammachuu deemu jijjiirama qilleensaa yommuu jedhan yeroo hunda industiriin warshaa aara qabu sinitti mul'achuu qaba. Addunyaan guddachaa jirtu kana keessatti wantoonni babal'ataa jiran kunniin dandeettii biyyoonni galmoota koyitootti yookaan iddoo koyitoo jedhamutti mallattaa'an waliigaltee mallattaa'isaniin galmaan ga'uu akka hin danda'amne biyyoota yookaan neeshiniiwwan gurguddoo kanaatu wanni sun akka hin milkoofne taasisee jira jechuudha. Kan itti aanee jiru international moves kan jennu yookaan sochii idil addunyaa waa'ee jijjiirama baay'ina uummataa irratti tarkaanfii isaan waan kana to'achuuf godhaa jiran sochii isaanii ilaalla jechuudha. In 1994, the United Nations Population Information Network (POPIN) organized an international conference of parliamentarians on population and development, or ICPPD, and an international conference of parliamentarians on population and development, ICPD, in Cairo jedha. Kana jechuun bara 1994tti niitoorkiin odeeffannoo uummata dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan POPI'n yaa'ii idil addunyaa miseensota paarlaamaa baay'ina uummataa fi misoomaa irratti xiyyeeffate yookaan ICPPD kan jedhamuu fi yaa'ii idil addunyaa miseensota paarlaamaa baay'ina uummataa fi misoomaa kan ICPD jedhamu Kaayirootti qopheeffamee ture jechuudha. There was a shift in thinking recognized at Cairo towards viewing population from a more humane and equitable perspective jedha. Kana jechuun immoo jijjiiramni yaadaa Kaayirootti beekamtii argate ture akkasuma gara uummataatti ilaalcha namummaa fi haqa qabeessa ta'een ilaaluutti yaada perspective ta'e jedhame amanameeti ture jechuudha.
The consensus document that was produced recognized that consumption in wealthy countries and rapid population growth in poor countries put pressure on the natural environment both locally and globally. jedha. Kana jechuun sananni waliigaltee qophaa'e kuni fayyadamtoonni biyyoota dureeyyii fi biyyoota dureeyyii hin taane yookaan biyyoota hiyyeeyyii ta'an keessatti saffisaan guddinni baay'ina uummataa naannoo tokko tokkotti uumamaa jiran irratti dhiibbaa akka fidu waan hubatu akkasuma immoo biyya keessaas ta'ee sadarkaa idil addunyaa kan xiyyeeffannoo keessa galfateedha jechuudha. Both locally and globally kan jennu jechu. Rather than simply equating population policy with family planning, the new thinking is that population growth should be stabilized and development enhanced by attacking some of the roots of the problems. Kana jechuun immoo imaammata baay'ina uummataa karoora maatii wajjin wal qixxeessuun yookaan waan kana karoora maatii wajjin wal qixxeessuu mannaa yaadni haara'aan guddinni baay'ina uummataa ta'uu qaba jedhamu tasgabbaa'ee itti yaadamuu waan qabuu fi akkasuma misoomni guddatee hundeen rakkoo kanaa tokko tokko irratti duuluudhaan baay'ina uummataa sirreessuun akka danda'amu mirkanaa'ee kan jiru jechuudha. By improving women's access to education, healthcare and economic and political discussion jedha. Qaqqabummaa dubartoota barumsa barsiisuu yookaan barumsa dubartoota qaqqabsiisuu akkasuma kunuunsa fayyaa irratti godhamuu fi akkasuma murtii dinagdee fi siyaasaa keessa dubartoota galchuudhaan baay'ina uummataa to'achuun akka danda'amu waliigalteen tokko tokkoo fi akkasuma mariiwwan irratti yaadota kaanidha. Today jedha har'a addunyaa kana keessatti more than half of all developing countries have national population policy and about 113 national governments subsidies family planning service jedha. Kana jechuun biyyoota guddachaa jiran hunda keessa walakkaa ol imaammata baay'ina uummata biyyaalessaa kan qaban yommuu ta'u yookaan seera maatii kan qaban yommuu ta'u mootummoonni biyyoolessaa gara yookaan biyyoonni 130 ta'an tajaajila karoora maatii ni deeggaran addunyaa kanarratti. When polled by the UN in 1994, 91% of the countries that lacked national population policy stated that they intended to formulate them in the near future, reflecting a rising global commitment to population-related concerns. Kana jechuun immoo bara 1994tti biyyoonni imaammata baay'ina uummataa biyyaalessaa hin qabne keessaa dhibbantaan 91 yeroo dhiyootti imaammata biyyaalessaa waa'ee maatii irratti bocuudhaaf akka yaadan ibsanii turan. Biyyoota hin qabneetu akka yaadan ibsee ture. But national policy statements do not necessarily translate into program implementation jedha. Kana jechuun immoo garuu jedha wantoonni kuni akka waan sana bocan ibsanillee kunis yaaddoowwan baay'ina uummataatiin wal qabatee addunyaa irratti dhufan kana dabaluudhaan wantoota tokko tokko kan calaqqisiisu yommuu ta'u garuu ibsi imaammata biyyaalessaa hojiirra oolmaan sagantaa kanaa waan yaadamneedha jechuun ni karoorfama hojiirra ooluu irratti leesiidha gadi bu'aadha jechuudha. Baay'inni uummataa the most important population control method kan jennuun maloota sadan
baay'ina uummataa ittiin control godhan tokko raankiin yookaan sadarkaan isaanii tokko hanga sadiitu jira. Population control methodin maloota kanneen child tax kan jennu kafaltii daa'immaniif kanfalamu yookaan namni daa'imman dhale tokko taaksii akka kafalu yoo godhame ni to'atama jedhamee kan yaadamu. Kan lammaffaa immoo one child policy kan jennu seera yookaan imaammata daa'ima tokkoo. Akkasuma inni sadaffaa family planning karoora maatii kan jedhamudha. Mee wantoota kana sadan tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Child tax jechuun maal jechuudha? Gibira daa'immanii jechuudha. Higher taxation for parents with more children in one of the methods that can be used to control the population jedha. Kana jechuun ammoo warra ijoollee baay'ee qabaniif gibirri ol'aanaan mala baay'ina uummataa to'achuuf itti fayyadamuu danda'amu keessaa isa tokkodha. Namoonni maatii baay'ee qaban gibira baay'ee yoo kafalan, namoonni maatii hin qabne yoo gibira salphaa kafalan, namoonni fedhii isaaniitiin otoo mootummaan hin dirqisiifamin gatii salphaa kafaluuf jecha maatii muraasa godhatu jechuudha. This method of population control ensures that taxpayers are entitled to an exemption for a specified number of children, mostly first two but no other jedha. Kana jechuun immoo malli to'annoo baay'ina uummataa kuni kafaltoonni gibiraa daa'imman lakkoofsaan murtaa'e baay'inaan lama kan jalqabaa bilisa ta'a yookaan daa'imman lamaan gara jalqabaa bilisaan jiraatu. Isaan booda kan argatan ammoo akka irraa kafalam taasifamaa. Malli kanneen biroo immoo kanaaf daa'imman akkan arganne murteessa jechuu. Maatiin daa'imman lameen gibira ittiin kanfalleen alatti kun yaada lafa kaa'amee jirudha. Garuu biyyoota hojii irratti hiikaman hin keenye kitaaba irratti family planning kan jennuun kan itti aanee jiru karoora maatiiti. The idea of family planning highly related to access to safe, voluntary means of planning a family that is taken as human right issue jedha. Kana jechuun karoorri maatii kun yaada karoora maatii mala nageenya qabu akkasuma tooftaa tola ooltummaa maatii karoorsuu wajjin baay'ee kan wal qabatu yommuu ta'u akka dhimma mirga namummaatti fudhatamuus ni danda'a jechuudha. Family planning is central to gender equality and the woman's empowerment, and it is a key factor in reducing poverty jedha. Kana jechuun karoorri maatii walqixxummaa saalaa fi walqixxummaa dubartootaa aangeessuu keessatti giddugaleessa yommuu ta'u hiyyummaa hir'isuufis waan ijoodha jedhameeti yaadama. Yet in developing regions, women who want to avoid pregnancy are not using safe effectively family planning methods jedha. Kana jechuun garuu wanni kun ta'us naannolee guddachaa jiran keessatti dubartoonni ulfarraa fagaachuu barbaadan mala karoora maatii bu'a qabeessa nageenya qabu fayyadamanii hin jiran. Mala karoora maatii kan bu'a qabeessa hin taane kan nageenya hin qabne fayyadaman jechuu isaati. This is because jedha. Sababni kunis lack of access to information or fees and the lack of support from their partners or communities. This threatens their ability to build a better future of themselves, their family and their communities jedha. Kana jechuun wanti kuni kan ta'uu danda'u odeeffannoo argachuu dhabuu akkasuma hiriyoota isaaniirraa deeggarsa dhabuu, hawaasaa fi maatiiwwan isaaniirraa deeggarsa barbaachisu dhabuurraan kan ka'e dandeettii ofii isaaniitiif akkasuma maatii isaanii fi hawaasa isaanii egeree fooyya'aa ijaaruu isaanii balaadhaaf saaxiluu danda'a karoorri maatii kun jechuudha. Contraception as one of the family planning mechanisms in the most popular population control method in the world jedha. Kana jechuun ammoo
yaadonni wantoota ulfa ittisuu akka mala karoora maatii keessaa tokkotti mala to'annoo baay'ina uummata addunyaa irratti mala baay'ee beekamaa ta'edha jechuudha. Contraceptioniin yookaan ittisni maatii gosa kanaa kun it is a method used to prevent pregnancy jedha. Malli kun ammoo mala ulfa ittisuuf itti fayyadamamudha jechuudha. Malli family planning jennuun kun there are several methods of contraception or birth control jedha. Malleen ulfa ittisuudha yookaan to'annoo da'umsaa kun hedduutu jira. Some of the methods are irreversible while others are temporary jedha. Maloota san keessaa tokko kan hin deebine yommuu ta'u yookaan deebi'anii dhala godhachuu kan hin danda'amne yommuu ta'u, tokko immoo yeroodhaaf kan hojjetu yeroo booda dahuun kan danda'amu jechuudha. One child policy karoora jedhamu inni sadaffaa karoora maatii sadeen keessaa jechuudha. Mee kuni imaammata daa'ima tokko jechuudha. One child policy jechuun kun ammoo maali? The one child policy was an official initiative of the China's central government that was implemented in the late 1970s and early 1980s. Jedha kana jechuun imaammanni kuni imaammanni daa'ima tokko qofaa kuni jalqabni isaa mootummaa giddugaleessa Chaayinaa kan dhuma bara 1970mootaa fi jalqaba bara 1980mootaa keessa hojiirra kan oolee ture jechuudha. The initiative's goal was to prohibit the vast majority of family units in the country from having more than one child each jedha. Kana jechuun ammoo wanni kuni kaayyoon jalqabbii kanaa kutaaleen maatii biyyattii keessa jiran harki guddaan tokkoon isaanii daa'ima tokko ol akka hin godhanne dhorkuudhaaf kan eegalame ture jechuudha. The policy's implementation was justified by the need to slow China's massive population increase jedha. Kana jechuun hojiirra oolmaan imaammaticha kanaa kan mirkanaa'e daballii baay'ina uummataa Chaayinaa guddaa ta'e suuta gochuun yookaan baay'ina kana xiqqeessuun barbaachisaa ta'uu isaatiif wanni kun tarkaanfiin kun fudhatame. It was announced in late 2015 that the program's execution would end in early 2016 jedha. Kana jechuun ammoo raawwiin sagantichaa kana jalatti bara 2016tti akka xumuramu mirkanaa'ee bara 2015tti ibsamee ture jechuu. Bara 2016tti xumurama jedhameeti 2015tti kan ibsame. Waggaan tokko yeroo hafetti ibsame. Akkasiin jalaa waliin dhufne jechuudha.